Hare
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। Welcome to this important festival called Goura Purnima. Todos aquí en este importante festival llamado Goura Purnima. This festival or this day is the appearance day of Sri Chaitanya Mahaprabhu. En este día celebramos la aparición del Señor Chaitanya Mahaprabhu. It is the most important day of the entire planet. Es el día más importante en el planeta. We have the appearance day of Sri Krishna, also called Janmashtami. Sorry, could you repeat please? We also have the appearance day of Krishna called Janmashtami. También tenemos la celebración de la aparición del Señor Krishna llamado Janmashtami. We know Krishna as the Supreme Personality of Godhead. Sabemos que Krishna es la suprema personalidad de Dios. But same Krishna comes as Sri Chaitanya Mahaprabhu, Y el mismo Krishna viene como el Señor Chaitanya Mahaprabhu, but in a different color. pero en un color diferente. That is why he is known as Gauranga, Por eso es como lo conocemos como Gauranga, the golden complexion Lord, the Lord with golden complexion. el color, la constitución dorada del Señor. Most of you must be knowing who is Krishna, La mayoría de ustedes deben saber quién es Krishna, but many of us don't know who is Sri Chaitanya Mahaprabhu. pero muchos de nosotros no saben quién es el Señor Chaitanya Mahaprabhu. Even in India, where we have the Vedic culture existing, Incluso en India, donde tenemos la cultura védica, people know who is Krishna and they know Krishna as God, but they don't know Chaitanya Mahaprabhu. ahí se sabe quién es Krishna, a Krishna como Dios, pero no saben sobre el Señor Chaitanya. So it is your great fortune that even on the other side of the world from India, you are getting to know and worshipping Sri Chaitanya Mahaprabhu. Así es que es una gran fortuna para todos ustedes que en el otro lado del planeta, muy lejos de India,
pueden llegar a saber quién es el Señor Chaitanya. This is because of Srila Prabhupada. Y esto es gracias a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada was predicted 500 years back that a great personality is going to appear and spread the name of Sri Chaitanya Mahaprabhu around the world. Sorry, could you repeat that last part? It has been predicted 500 years back that a great personality would appear and spread the name of Chaitanya Mahaprabhu around the world. Hace 500 años fue predicho que llegaría una gran personalidad, predicaría y esparciría la palabra de Dios, la palabra de Dios. It is said, Prithvi te aache jato nagaradiram sarvatra prachar hove morna. 500 years back, it has been predicted that in every country, every town, in every village around the world, Hare Krishna Maha Mantra will be chanted. Hace 500 años se predijo que en todo país, en toda ciudad, en todo pueblo se predicaría la palabra del Señor. Just imagine where is Peru and where is India. Solo imagínense en qué parte del mundo se encuentra Perú y en qué parte del mundo se encuentra India. I traveled all the way from Mumbai. It took 32 hours to reach here in flight. Yo viajé 32 horas desde Mumbai hasta aquí. It is exactly on the other side of the world. Es exactamente en el lado opuesto del mundo. But just see, even in Peru, in Lima, in Chosica, which I went in the morning, I went to Cusco, I went to Harikripa, and all these places we are having people chanting Hare Krishna Maha Mantra. Y en todos los lugares que he visitado, estuve en Chosica esta mañana, estaré en Cusco, aquí en Lima, todos los lugares hemos cantado el santo nombre del Señor. This itself is a proof that Chaitanya Mahaprabhu is God. Y esto, solamente esto, es una prueba de que el Señor Chaitanya es Dios. That in this land, where once upon a time there was Vedic culture existing, Que en esta misma tierra existía ya la cultura védica hace mucho tiempo. you may say, how is it so? You may say, how is it that Vedic culture was existing here? Pueden ver lo que está existiendo aquí. There are many proofs. There are many proofs to show that in Peru, hundreds and thousands of years back, people were chanting Vedic mantras. Hay muchas pruebas de que ya en Perú hace cientos y miles de años estaban cantando los mantras védicos. This is a separate seminar altogether. I don't want to get into it. Esto es un seminario por sí mismo bastante complejo y no quiero entrar en ellos en esos detalles. To give you a small hint, in Ramayana, Sugriva talks about Peru. Sobre qué. In Ramayana, in a book called Ramayana, En el libro de Ramayana, Sugriva, Sugriva, he talks about Peru to his soldiers. en este libro él habla sobre Perú a sus soldados. And then he mentions about a mountain called Ananta. Y menciona en este libro una montaña llamada Ananta. So that mountain Ananta, it became Andes. Y esta montaña se refiere a los Andes. And then he says within the mountain there is one hill called Udayagiri. Y dice que en estas montañas hay una colina llamada Uragiri. Udayagiri. Udayagiri. Giri means mountain. Giri significa montaña. And Udaya means the rising sun. Y Udaya significa el sol creciente. The mountain of the rising sun. La montaña del sol creciente. Where the sun rises. Por donde sale el sol. The east of the world. Que es el este del mundo. And there is a big gate which welcomes the sun, and the east begins. And that place is known as Machu Picchu. Y hay un portón gigante en donde sale el sol y ese portón se conoce como Machu Picchu. The Incas were doing fire sacrifices, chanting Vedic literatures. Los incas hacían sacrificios védicos cantando mantras védicos. But unfortunately, the Spanish people came and attacked this country. Pero desafortunadamente los españoles llegaron y atacaron este país. At that
time here people were speaking Sanskrit and another form of Sanskrit called Quechua. En aquella época, las poblaciones de aquí hablaban sánscrito y una forma de sánscrito que se conoce como quechua. Actually, Quechua is another form of Sanskrit. De hecho, el quechua es otra forma de sánscrito. Actually, what you got to do with Spanish? It is 7,000 miles away from here. Mira, como que ¿qué tienen que hacer con el español si son 7,000 millas lejos de aquí? It is Spanish, it is not Peruvian language. Es español, no es lenguaje nativo de aquí, de los peruanos. So you are speaking a totally foreign language. Entonces todos ustedes están hablando un lenguaje extranjero. It is not your language. No es el lenguaje de ustedes. Neither it is your culture. Ni tampoco es tu cultura, la cultura de ustedes. Your culture is actually Vedic culture. La cultura de ustedes realmente es védica. Anyhow, by the mercy of Srila Prabhupada, Por la gracia del Señor Srila Prabhupada, the Vedic culture is reviving in Peru. la cultura védica está naciendo otra vez en el Perú. I beg all of you not to consider this Hare Krishna movement as a foreign or Indian culture. Y les ruego que no consideren el movimiento Hare Krishna como extranjero. This is the culture, this is the religion which your ancestors followed. Esta es una cultura, una religión en la que ustedes son como seguidores naturales. That is why wherever I go in Peru and Bolivia, Por eso ahora estoy viniendo a Perú y luego Bolivia. there is a lot of interest to hear Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Y cada vez más en estos países hay un interés sobre el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. Last time I had been to Puno. La última vez estuve en Puno. There I was giving a lecture on the importance of cow. Ahí estaba dando una clase sobre la importancia de las vacas. That was the Independence Day of Bolivia. Justo cayó en el día de la independencia boliviana. I was called to give a class among to the senior citizens in La Paz. Me pidieron que diera una clase frente de ciudadanos mayores en un lugar llamado La Paz. And there I asked the people who were there that why do you speak Spanish? Y ahí les pregunté a las personas, ¿por qué todos ustedes hablan español? Then they had no answer. Y ninguno sabía, no tenían respuesta. Then I told that you're speaking Spanish because Spanish ruled over you. Spain people, you Spaniards ruled over you. Y entonces les dije, todos ustedes hablan español porque los conquistadores españoles los conquistaron. Then I asked one question, how are you celebrating Independence Day while speaking in Spanish? Entonces les pregunté, ¿cómo están celebrando el Día de la Independencia hablando español? You've not got independence. No tienen realmente independencia. So independence comes when you understand your roots. La independencia realmente llega cuando entendemos nuestras raíces. So coming back to the same subject matter which I spoke in Puno, Entonces, hablando sobre el mismo tema que conversaba en Puno, I was talking about the importance of worshipping cow. estaba hablando sobre la importancia de adorar a la vaca. There was one old lady, 90-year-old lady, Había una señora bastante mayor, como de 90 años. not regularly coming to temple, not connected to ISKCON. No era una señora que habitualmente venía al templo ISKCON. She told me when she was a small little girl, Ella me contó que cuando era una niña pequeña, she saw her grandmother vio a su abuela, la abuela de ella, worshipping cow, adorando a la vaca, feeding jaggery to the cow. alimentando jaggery a la vaca. They were meat eaters. Sorry. They are eating meat in their house. Ellos comen carne en su hogar. But she told we never kill cow. Pero nos dijo que pero nunca matan a la vaca. La comen pero no la matan. So wherever cow is worshipped, that is Vedic culture.
Entonces, en cualquier lugar en el que se adora la vaca, eso es parte de la cultura védica. Not only that, she told that yearly once, Nos contó también que una vez we all family members used to get together and worship our ancestors who have left their body. nos reunimos todos los familiares y adoramos a los ancestros que ya se fueron. And she told we used to offer rice balls to them. Y les hacemos la ofrenda de bolitas de arroz. And this is all what Vedic culture. Y esto también es parte de la cultura védica. And she told that once in a year, a priest used to come to her house and do fire sacrifice. Y nos contó que una vez al año el cura venía a la casa y hacía sacrificios de fuego. So this is the origin Peruvian culture, Y este también es el origen de la cultura peruana, to perform sacrifice. hacer sacrificios. But it is not possible to do the sacrifices which were there happening for thousands of years now at present. Pero no es posible hacer los mismos sacrificios que se hacían hace miles de años hoy en el mundo presente. That is why Sri Chaitanya Mahaprabhu, Krishna came as Chaitanya Mahaprabhu Por eso Krishna vino como el Señor Chaitanya and gave us a form of sacrifice which is very simple to perform. y nos entregó una forma de sacrificio que es muy simple de hacer, de realizar. That is to chant the Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y ese es cantar el Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is the sacrifice of the age of Kali. Este es el sacrificio de la era de Kali. If you chant the Hare Krishna Mahamantra even once, that Hare Krishna Mahamantra is equal to chanting all the Vedic mantras. Si ustedes cantan el Mahamantra, aunque sea solo una vez, eso equivale a cantar todos los otros mantras juntos. In the Vedas, there are more than 400 million verses. En los Vedas hay más de 400 millones de versos. 400 million verses, all put together is in one mantra, that is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Más de 400 millones de versos puestos todos juntos, reunidos todos juntos en el Mahamantra. If somebody is chanting the Hare Krishna Mahamantra, it is understood that he has performed all the Vedic rituals and ceremonies. Si alguien canta el Mahamantra, se entiende que está cantando y está realizando todos los rituales védicos y todos los sacrificios védicos. Now Chaitanya Mahaprabhu came to give us this Hare Krishna Mahamantra. El Señor Chaitanya vino para eso, para entregarnos el Mahamantra. It is said in the Chaitanya Charitamrita, which describes about Chaitanya Mahaprabhu, Se dice en el Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Charitamrita, that Chaitanya Mahaprabhu appeared to give us something which has never ever been given before. que el Señor Chaitanya ha llegado para entregarnos algo que nunca antes se ha entregado. Anarpita charim chirat karunyavatirnakalo samarpaitam unnatotjurasam samartishtiyam haripurata sundar dukiradam vasantipikaha sadarade kandare svahadvasindana. Anarpita charim chirat, what has never ever been given before right from the dawn of creation, Algo que aún nunca se ha entregado desde el inicio de la creación. that thing Chaitanya Mahaprabhu gave us. Eso es lo que nos dio el Señor Chaitanya. Then a question may arise that Chaitanya Mahaprabhu came to give us the Hare Krishna Mahamantra 540 years back. El Señor Chaitanya vino a entregarnos el Mahamantra 480 años antes. Yeah, was it not that Hare Krishna Mahamantra was not there before Chaitanya Mahaprabhu appeared?
No es que el Mahamantra no existía antes de que el señor Chaitanya llegara. Yes, the Mahamantra was there before also, but when Chaitanya Mahaprabhu gave, he came and gave the same mantra in a different taste. Sí existía este Mahamantra antes de que llegara el señor Chaitanya, pero cuando él llegó vino a entregárnoslo de una manera diferente. Now, what is the difference? ¿Y cuál es entonces esa diferencia? Harinam Sankirtan was there before Chaitanya Mahaprabhu appeared. Harinam Sankirtan existía también antes de que llegara el señor Chaitanya. Harinam Sankirtan means chanting the names of God, Hari. Harinam Sankirtan significa cantar los santos nombres del Señor. But Chaitanya Mahaprabhu gave not just Harinam Sankirtan, he gave us Prem Nam Sankirtan. Pero el señor Chaitanya no solamente nos dio Harinam Sankirtan, también nos dio Prema Sankirtan. The Sankirtan, the chanting of the names which is completely imbued or completely filled with sweetness of God. Nos dio esta forma de cantar que es con amor, con dulzura, con sentimiento. There are two aspects of God. Hay dos aspectos de Dios. Generally, the first aspect is known by everyone, that is the greatness of God, and they say God is great. El primer aspecto por lo general se conoce por todos como la grandeza del Señor, que Dios es grande. But people, you should understand, God is not just great. Pero la gente debería entender que Dios no solamente es grande, grandeza. God is sweet. Dios es también dulce, tierno. This is the speciality of Chaitanya Mahaprabhu's movement. Y esto es lo especial del movimiento del Señor Chaitanya. When Chaitanya Mahaprabhu taught us, God is not just great, He is sweet. El Señor Chaitanya nos enseñó que Dios no solamente es grandeza, sino que es dulce, tierno. God's sweetness is superior to His greatness. De hecho, la dulzura, la ternura del Señor es superior incluso a su grandeza. Now I am going to ask you some questions. Let us see how we can answer it. Y ahora les voy a hacer a todos ustedes unas preguntas y vamos a ver qué también pueden responderlas. God is the creator. Is it His greatness or is it His sweetness? Dios es el creador, por su grandeza o por su dulzura. Tell me. God is the creator. It is His greatness. Dios es creador por su grandeza. Everyone is afraid of God. Demigods are also afraid of God. Is it His sweetness or is it His sweetness, His greatness? Cuando todos tienen miedo de Dios, ¿es por su grandeza o es por su dulzura? Indra, Chandra, Varuna, the god of wind, the god of rain, the god of water, everybody is afraid of Krishna. That is His greatness. Cuando todos tienen miedo de Krishna, es por su grandeza. Now Krishna is afraid of Yashoda. Is it His greatness or sweetness? Krishna, cuando tiene miedo de Yashoda, ¿es por su grandeza o por su dulzura? Yeah? Dulzura. It is His sweetness, isn't it? Huh? Now, Krishna makes everybody in this world dance Krishna hace que todos bailen, dancen en este mundo by the modes of nature. por los modos de la naturaleza. Is it His greatness or sweetness? ¿Esto es por su grandeza o por su dulzura? Greatness. Krishna dances with the gopis. That is His. Cuando Krishna baila con las gopis, ¿qué es eso? ¿Su grandeza o su dulzura? In this way, Krishna, God, has two features, greatness and sweetness. De esta manera, Krishna tiene dos aspectos, la grandeza y la dulzura. God is great was taught by many people. La grandeza de Dios ha sido enseñada por muchas personas. Oh God, give my daily bread. Oh, por Dios, estoy orándote, pidiéndote. Worshipping God, God is great. That was told before Chaitanya Mahaprabhu appeared. Adoramos a Dios porque es tan grande, porque es inmenso. Oh God, give me blessings. Dios, por favor, entrégame bendiciones. Oh God, give me food. Give Por me favor, bread. entrégame comida, el pan de cada día.
But world never knew that you can feed Krishna. Pero antes no sabíamos que también podemos alimentar a Krishna. Krishna is crying for Yashoda's milk. Krishna fue entrenado a través de la leche de Yashoda, That God who feeds everyone is crying for milk. que todo el que alimenta a Dios también está llorando, está pidiendo leche. That sweetness of Krishna was never described or given before. Y ese aspecto, esa dulzura de Krishna nunca había sido descrito antes. Though it was described, it was not described as the perfection of one's life. Y aunque había sido descrito, no había sido descrito como la perfección de la vida de uno. In the same way, as much as Krishna has got greatness aspect and sweetness aspect, Y de la misma manera, así como Krishna tiene ambos aspectos, el de la grandeza y el de la dulzura, his names also have the greatness aspect and sweetness aspect. sus nombres también tienen ambos aspectos, la grandeza y la dulzura. By chanting the name of Krishna, whatever sins we have performed, everything is destroyed. Is it the greatness of the name of Krishna or is it the sweetness of the name of Krishna? Y cuando cantamos, esa es una pregunta, y cuando cantamos los nombres y todos los pecados que hemos cometido son destrozados, ¿qué aspecto es ese? ¿La grandeza o la dulzura? By chanting the name of Krishna, you can achieve anything in this world. Cuando cantamos los nombres de Krishna, podemos conseguir lo que queremos en este mundo. Greatness of sweetness. Grandeza o dulzura. By chanting the name of Krishna, you will cry in ecstasy. Greatness of sweetness. Y cuando cantas los nombres del Señor y lloras de éxtasis, ¿qué es eso? ¿Dulzura o grandeza? It is sweetness. It is not greatness. So Chaitanya Mahaprabhu gave the names of Krishna which is endued with sweetness. Entonces el Señor Chaitanya nos entregó los nombres del Señor, cantar los nombres del Señor que está imbuido, que está lleno de la dulzura. So the names of Krishna, the Hare Krishna Mahamantra, what we chant, it is something special which has never ever been given before. Entonces, cuando cantamos los nombres del Señor, eso es algo muy especial de una manera que antes no se nos había dado. Regarding this, there is a very interesting verse Y en cuanto a esto, hay un verso muy interesante, which is written by Rupa Goswami in one book called Vidagdha Madhava. que está escrito por By Rupa Goswami Rupa Goswami in one libro, in one book en un libro called Vidagdha Madhava. llamado Vidagdha Madhava. Vidagdha Madhava. One day Chaitanya Mahaprabhu came to meet Rupa Goswami in Jagannath Puri. Un día Chaitanya llegó a encontrarse con Rupa Goswami. There he was writing one book and Chaitanya Mahaprabhu took one paper which he was writing and read one verse. Él estaba escribiendo un papel y en ese momento el señor Chaitanya tomó ese papel y leyó un verso que estaba escrito. As soon as Chaitanya Mahaprabhu read the verse, he was so happy and then gave that verse to Haridas Thakur. Y apenas el señor Chaitanya leyó ese verso, se sintió muy muy feliz y se lo dio a Thakur, a Haridas Thakur. Immediately Haridas Thakur took that verse and embraced to his heart and started chanting and dancing in ecstasy. En ese momento Haridas Thakur tomó ese verso, se lo llevó hacia su pecho y empezó a danzar en éxtasis, en alegría y éxtasis. Then he started telling Chaitanya Mahaprabhu that I have heard the greatness of the holy name from many devotees in the past. En ese momento es que I have heard the greatness of the name. escuchó la grandeza de los nombres de muchos devotos del pasado. I have heard about the greatness of the holy name from the scriptures. Y escuchó la grandeza de los santos nombres de las escrituras. But I have never heard the sweetness of the names of Krishna. Pero no había escuchado hasta ahora
la dulzura de los nombres, de los santos nombres. The sweetness of Krishna's name is described by Rupa Goswami in this particular verse. La dulzura de los santos nombres del Señor son descritos en este verso en particular. That Krishna Prema, the love of Krishna, is hidden by Chaitanya Mahaprabhu in the Hare Krishna Mahamantra. Ese amor, el prema de los nombres, están ocultos, los esconde el Señor Chaitanya en este verso de Mahamantra. So these names of Krishna are so wonderful, so sweet, that Rupa Goswami says these words. Y estos nombres son tan dulces que esto es lo que dice Rupa Goswami respecto de este verso. On the occasion of this most important day in the entire universe, I would like to recite these words for your pleasure. En el día más importante en todo el universo, me gustaría recitar este nombre para tu placer. The words describing the sweetness of Krishna's name itself is sweet. Sorry, can you repeat please? The words El verso which describes the sweetness of Krishna's name, que describe la dulzura de los nombres de Krishna it is sweet. es dulce. It is more sweet than the sweet names of Krishna. Es incluso más dulce que los dulces nombres de Krishna. It is sweet for the sweet itself. Es dulce por la dulzura en sí misma. So for your pleasure, I come all the way from India to recite this verse in front of you. Así es que para el placer de ustedes he venido hecho todo este viaje tan largo desde India para recitar este verso para el placer de ustedes. You may not understand the Sanskrit, but you can understand the sweetness. Quizás no pueden entender el sánscrito, pero sí van a entender la dulzura. Wherever you go, there in the world you have different kinds of sweets. No importa a qué lugar del mundo vayan, siempre van a encontrar diferentes tipos de dulces. Whether you know the name of the sweet or not, by eating you can experience the sweetness in the taste, isn't it? Incluso si no saben el nombre del dulce, simplemente cuando lo saborean pueden experimentar el sabor del dulce. If you come to South India, if you come to India, I'll give you jalebi. You may not know what jalebi is. Si vienen al sur de India, les entregaré jalebi, y ustedes puede ser que nunca hayan escuchado esa palabra jalebi. But you put it in your mouth, oh, you like it, whether you know the name or don't know the name. Pero apenas lo ponen en su boca, les va a gustar, aunque no sepan el nombre. So the word says, though they are in Sanskrit, whether you know the meaning or don't know the meaning, but the experience is the same. Entonces los versos están en sánscrito y sepan ustedes el nombre o no lo sepan, la experiencia va a ser la misma. So the words written by Rupa Goswami is as follows. Entonces ahora sigue el verso de Rupa Goswami. Tunde tandavini ratim vitanute tundavani ladhaye karnakroda gadambini ghatayate karnarbudebhya spriham Chetat prangana sanginim vijayate sarvendriyanam vritim no jane janita kiyam viramrate krishneti varnadvayi krishneti varnadvayi. The name of Krishna has got two syllables. El nombre de Krishna tiene dos sílabas. Krishna. Krishna. Most of you have heard the name of Krishna many times. La mayoría de ustedes ha escuchado el nombre de Krishna muchas veces. But let us try to know the meaning of the name of Krishna. Pero ahora tratemos de entender el significado del nombre de Krishna. Krish and Na, the word Krish refers to all attractive feature. La parte Krish significa toda la parte atractiva de Krishna. Krishir bhuvaja shabdo naschal vrittivachaka tayoretyam parabrahma Krishna ityabhidiyate. Krish means one who attracts everyone. Krish significa aquel que atrae a todos. You see, the English word attraction is coming from one Sanskrit word called akarshan, and in that there is krish dhatu. Krish, akarshan, attraction. La palabra atracción en inglés, attraction, viene de una raíz sánscrita. So the word attraction is actually coming from the word krish in Krishna.
Entonces, de hecho, la palabra atracción, attraction en inglés, viene de la palabra Krishna. Sanskrit is the mother of all languages, including Spanish and especially Quechua. Sánscrito es la madre de todas las lenguas y en especial el quechua. See, in Sanskrit, word mata becomes mother. En sánscrito la palabra mada significa madre. So you go anywhere in the world, the roots are all in Sanskrit language. Así es que no importa qué parte del mundo vayan, las raíces del lenguaje siempre vienen del sánscrito. Now Krishna is all attractive. Krishna es todo lo atractivo. But one question may come in your mind, if Krishna is all attractive, why are we getting attracted to someone else or something else? Entonces, acá viene una pregunta. Si Krishna es todo lo atractivo, entonces, ¿por qué me puedo sentir atraído hacia algo diferente o hacia alguien más? When I go on the road, I see a very nice imported car, then I feel attracted to buy that. Quizás si veo algunos, por ejemplo, unos carros muy interesantes, los veo atractivos y me siento tentado a comprarlos. When a young boy sees a beautiful girl, he feels attracted to her. O cuando un chico ve a una chica muy atractiva, se siente atraído hacia ella. If Krishna is all attractive, then why are we getting attracted to something else or somebody else in this world? Si Krishna es todo lo atractivo, ¿por qué me siento atraído hacia otras cosas o hacia otras personas? It is because Krishna has invested a limited amount of attractive energy in things and people in this world. Sorry, you have to repeat that. Because Krishna Porque Krishna has invested ha invertido a small feature of attractiveness pequeñas partes de atracción in the objects and the people of this world. en todos los objetos y todas las personas de este mundo. Actually, when you get attracted to somebody else or something else in this world, De hecho, cuando te sientes atraído hacia algo o hacia otra persona en este mundo, actually you are getting attracted to Krishna. de hecho te estás sintiendo atraído hacia Krishna. But there is some problem. Pero hay un problema, Because Krishna attracts all of us porque Krishna nos atrae a todos nosotros, because the first syllable of Krishna is Krish. porque la primera sílaba de Krishna es Krish, The second syllable is Na. la segunda sílaba es Na, Nastu nivritti vachaka. Na means one who gives pleasure. y Na significa aquel que entrega placer. So Krishna attracts all of us and gives pleasure. Así es que Krishna nos atrae a todos nosotros, pero también nos entrega placer. But any other person in this world or any other thing in this world which attracts you, Pero cualquier otra cosa u otra persona en este mundo que te atrae, that person or that particular thing attracts you and gives only misery. esa cosa o ese objeto o esa persona te atrae, pero causa miseria. I don't have to explain much about it. No quiero entrar tanto en esos detalles. If you think of your own life, Si ustedes piensan acerca de sus propias vidas, who troubled you the most is the person whom you are attracted to the most. la persona que más sufrimiento te causó es la persona por la que más te sientes atraído o atraída. You got attracted to a young boy and got married to him. Te sentiste muy atraída hacia él y por eso te casaste con esa persona. And who gave you the most misery or trouble to you? ¿Y quién te entregó el mayor dolor, te causó mayor sufrimiento? That person whom you got attracted to. La persona hacia la que te sentiste atraída. So best is to get attracted to Krishna. Es que lo mejor es sentirnos atraídos por Krishna, Because only he is the only person who can give you bliss. porque es la única persona que te puede entregar bendiciones. Some people or those whom you get attracted to, they may give you some temporary happiness. Aquellas personas por las que te sientes atraído te entregan felicidad temporal, Because you like somebody, you like something. porque si te gusta algo, te gusta alguien. When a young boy and a young girl get attracted to each other, they like each other. Y si se atraen mutuamente, se gustan también mutuamente. And after some time, they don't like and then get divorced.
Y algunas veces no se atraen y simplemente van por diferentes caminos. There can be no love between two people in this world. No puede existir realmente el amor entre dos personas en este mundo. It is only liking. Es más como gustarse mutuamente. I like you like me. Tú me gustas y yo te gusto a ti. After some time I don't like you, you don't like me, I like somebody else. Pero después de un tiempo ya no me gustas o ya no te gusto y bueno, ahora me gusta alguien más. Is it called love? ¿Y eso se puede llamar amor? It's not love. No es amor. But still she says, I love you. Pero igual ella sigue diciendo te amo. Still that boy says, I love you. Y el chico sigue diciendo también te amo. But this is absolute lie. Pero no es la verdad. Because there's only one person whom you can love. Porque solo hay una persona a la que puedes amar. That is Krishna. Y ese es Krishna. There is only one person who loves you. Y solo hay una persona que te ama. That is Krishna. Y es Krishna. So that is why the relationship with Krishna is eternal. Y es por eso que la relación que tenemos con Krishna es eterna. That sweet love for Krishna, Ese dulce amor que tenemos por Krishna. that sweet love which Krishna has for you, Y el dulce amor que tiene Krishna por ti, that has been hidden by Krishna in the form of Chaitanya Mahaprabhu. que se escondió en la forma del Señor Chaitanya. He hid it in the Hare Krishna Mahamantra. Krishna lo escondió en el Maha Mantra. So when we chant the syllable that is Krishna, Krishna, De tal forma que cuando cantamos esas sílabas, Krishna, the experience of love is so much. la experiencia que tenemos de amor es tan grande. Rupa Goswami says, "No jane janita kiya piramrite." I don't know the extent of the ocean of bliss. Que Rupa Goswami dice ese verso y él dice, no entiendo cuán grande es esta felicidad de la devoción, esta felicidad que se siente en la devoción. I don't know the depth of the ocean of bliss, nor the length of the ocean of the bliss, nor the breadth of the ocean of the bliss. What was the first one? The depth. Que no comprendo, no sé cuál es la profundidad de la felicidad de la devoción, no cuál es la longitud de esta felicidad devocional. Hola, Len, what was the last one? Length, depth, and breadth. O el ancho, la amplitud. So when I chant the name of Krishna, Krishna dances on my tongue. Entonces cuando canto el nombre de Krishna, es como si Krishna bailara en mi lengua. Tunde Tandavini Ratim. When I chant the names of Krishna, Krishna dances on my tongue. Cuando canto los nombres de Krishna, Krishna danza sobre mi lengua. The sweetness which I experience while chanting the name of Krishna is so much. La dulzura que experimento cuando canto estos nombres es tan fuerte That I feel, why I have only one tongue? I want 10 million tongues. que siento por qué solamente en mi lengua quiero que haya más, en 10 millones de lenguas también. When the sound vibration comes out of the tongue and then enters my ears. Cuando la vibración del sonido sale de mi lengua y luego entra por mis oídos, When it enters my ears, then I feel, oh Lord, why have you given only 2 ears? I want 1 billion ears. entonces siento como que ¿por qué solamente tengo 2 orejas? Quisiera tener 1 millón de orejas. This is the description of the sweetness of the name of Krishna. Esta es la descripción de la dulzura del nombre de Krishna, Not the greatness. no de la grandeza. Chaitanya Mahaprabhu's movement is full of sweetness. El movimiento del Señor Chaitanya se trata del amor. This inundates the entire world. Krishna's sweetness the drop of the sweetness of Krishna can drown the entire world. El amor, o sea, el goteo del amor, de la dulzura de Krishna puede inundar todo el mundo. The proof is that you are here. Y la prueba de ello es que ustedes están acá en este momento. Why you have to be here? You have so many things to do in your life in this Lima city. ¿Por qué están siquiera acá si tienen tantas otras cosas que hacer en sus propias vidas? Just imagine sitting here and hearing something which you don't understand.
Solo imagínense estar acá sentados y estar escuchando cosas que ni siquiera entienden. That too from a person who has come from India. Esta persona que ha venido desde India. So why are you sitting and hearing? Entonces, ¿por qué están aquí sentados? Because you are drowned in that ocean of sweetness. Porque están ahogándose en el océano de la dulzura. Or at least you have got the fragrance of the sweetness of the ocean of Krishna's sweetness. Sobre qué. At least you have got the fragrance Por lo menos tienen la fragancia of the sweetness of Krishna's sweetness. de la dulzura de Krishna. So when the sound of Krishna, the name of Krishna enters through the ears, enters into my heart. Entonces cuando el sonido de Krishna entra por mis oídos y luego entra hacia mi corazón. Then I forget that world exists. Y en ese momento es que me olvido de que el mundo existe. I embrace Krishna in my heart and then dance with him. Abrazo a Krishna en mi corazón y luego bailo con él. You have heard that God is there, He is great, and you have to worship Him, respect Him. Ustedes antes escucharon que Dios existe, que Dios es grande y que hay que adorarlo. But the same God, Krishna, came as Chaitanya Mahaprabhu Pero el mismo Dios vino como el Señor Chaitanya and told us, y nos dijo God is not just meant to be worshipped. que eso no significa, no solamente significa que se va a... He is not just meant to be worshipped. que no solamente significa que debe ser adorado. Our goal Nuestro objetivo is to dance with God. es danzar con Dios, It's to play with God. es jugar con Dios, It's to kiss Krishna, es besar a Krishna también, because He's sweet. porque es dulce. If I give you a sweet rasgulla, I don't know what you call this in Spanish. Sweet ball. Es un dulce. Rasagulla. Gulab jamun. Dulce, está hablando de dulce. Huh? What will you do with that? ¿Qué harían con este dulce? Use it in worship? ¿Lo usarían para adorar? You experience the sweetness? No, lo experimentarían la dulzura. In this way, Chaitanya Mahaprabhu gave the holy names to us. Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Now it's a time for you to chant and experience the sweetness of the names of Krishna. El Señor Chaitanya nos entregó la dulzura de los nombres de Krishna y ahora es el momento para ustedes de cantar y bailar y experimentar esa dulzura. I know he is saying we want to worship. Yo sé que ustedes están pensando, pero quiero adorar. Yes. La oración. We will worship Krishna now. Y ahora vamos a adorar a Krishna. So let the pujari worship. Entonces, ¿por qué no dejamos que el pujari lo haga? When he is worshipping, we'll dance Y mientras él está haciendo el ritual de adoración, nosotros bailamos. and experience the sweetness of Krishna's names. Y así experimentamos la dulzura de los nombres de Krishna. Just 1 minute, just 1 minute, just 1 minute. Un minuto, espere, por favor. Krishna wants to be worshipped. ¿Pueden esperar un momento? Pregunta Maharaj. So I request all of ¿Pueden esperar un you, momento? I request all of you to take up the chanting of Hare Krishna Mahamantra and Japmala. Les pido que ahora canten el nombre del Señor en el Japamala. So this is auspicious day where you can take the Japmala and start chanting the Hare Krishna Mahamantra. Y hoy día es un día muy auspicioso en el que tomar el Japamala y empezar a cantar los nombres del Señor. You find many Peruvians here among you, they are also having this Japamala along with them. Hay muchos peruanos aquí que tienen el Japamala con ellos. And we have programs which go on every Sunday here, Saturday. every Saturday. Saturday. What time? 4:30 usually. Every Saturday 4:30 we have a program here where you can learn more about Chaitanya Mahaprabhu and experience the sweetness of God. Y aquí en este templo tenemos todos los sábados programa a partir de las 4:30 donde pueden experimentar ese amor. So take a vow that you are going to be present every Saturday 4:30. Entonces tomen ese voto de que van a estar aquí
aquí todos los sábados a las 4:30 de la tarde. The same program is happening. The programs which you are experiencing today happens practically every Saturday 4:30. Please remember. Y el mismo programa que ustedes están haciendo hoy es el mismo programa que toma lugar los sábados a las 4:30 de la tarde. How many of you are chanting 16 rounds of Hare Krishna Mahamantra? ¿Cuántos de ustedes cantan las 16 rondas del Mahamantra? Okay. So today you take a vow that you're going to chant better. Así es que hoy día tomen ustedes el voto de que van a cantar más, mejor. How many of you chanting 12 rounds? ¿Cuántos de ustedes cantan 12 rondas? Okay, how many of you are chanting 10 rounds? 10 rounds. So you should increase from 10 to 12. Very good. Wonderful. How many of you are chanting 8 rounds? ¿Cuántos cantan 8 rondas? So you have to increase today. Yes. Hey, you have to increase today. How many are you going to do? 10? ¿Cuántos cantan 10? Increase. 8. Los que cantaban 8 van a incrementar ahora 10. Okay, 10. Very good, very good. How many are chanting 6 rounds? ¿Cuántos están cantando 6 rondas? 6 rounds. Anybody chanting 6 rounds? 6 rondas. ¿Quién canta 6 rondas? Okay, 6 rounds. 10 now. Oh, you should increase now, 10 to 12. How many are chanting 4 rounds? ¿Cuántos cantan 4 rondas? Now it increase by 2 more rounds. Ahora tienes que incrementar 2 rondas más. How many are chanting 2 rounds? ¿Y quiénes cantan 2 rondas? Oh, you're chanting 2 rounds. So you should increase to 4. Very good. 4. Very good. 4. How many are chanting 1 round? ¿Cuántos aquí cantan una ronda? 1 round. How many are not chanting at all? ¿Quiénes no cantan ni una ronda? Okay, today is the day you're going to start chanting 2 rounds at least. Hoy día empiezan a cantar por lo menos 2 rondas y no cantan ninguna. How many of you are going to start chanting 2 rounds from today? ¿Cuántos de ustedes van a empezar a cantar 2 rondas a partir de hoy? Anybody ready to start chanting 2 rounds of Hare Krishna Mahamantra? You ready? Nothing is ready. 2. So, the qualities here, I want the Japamala. You have the Japamalas? ¿Alguien tiene las yapamalas? You have ¿Alguien tiene Japamalas? yapamalas aquí para poder dar? Hey, you have Japamalas with you? ¿Tienes yapamalas? ¿Tienes yapamalas? Down. Huh? But do you want? Yeah, I want those who are starting from today the Hare Krishna Mahamantra chanting 2 rounds minimum. They can collect Japamalas from me. Todos los que van a empezar a cantar hoy sus rondas de Mahamantra pueden recibir yapamalas de Maharaj. Les va a entregar sus primeras yapamalas. Get you Japamalas. Pueden acercarse donde él para que reciban. Los que van a empezar a cantar sus primeras rondas hoy pueden acercarse ahora donde Maharaj les va a entregar sus yapamalas. Okay. Pueden acercarse donde él. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Shri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Hare Krishna Mahamantra ki jai. Start.